mi dici 1 chilometro e lì ci sono 800 metri, vuol dire che tu non sai manco misurare. Io ho preso la squadretta, la so usare la squadretta, ho messo la squadretta, ho capito dove sta l'errore. Stai cercando di truffare qualcuno. E certo, quindi è una cosa inverosimile, ma i politici non se la sono lecca, cioè il progetto non lo hanno visto, l'hanno firmato ma non l'hanno visto. Ma la gravità qual è? È che in genere la regione dice lì ci vogliamo fare la discarica e i comuni fanno la battaglia per non farsela mettere. Invece a Capistrello è successo il contrario. Il comune ha detto mettetela da noi, perché noi abbiamo un sacco di debiti e con un po' di monnezza ci facciamo qualche soldo, alla faccia della salute della gente. Non voglio tediarvi oltre, altrimenti non si finirà mai. Grazie. If anybody has a pen drive, one of these, or wants a copy of my presentation, you're welcome. Se qualcuno ha una pennetta e vuole copiare la presentazione lo può fare adesso. Cambiare atteggiamento nei confronti delle amministrazioni. Io penso questo, cioè se ci sono delle amministrazioni, adesso ci sono a Capistrello candidati che... e queste persone risaltano fuori, no? Risaltano fuori dall'ombra in cui si erano celati, dall'ombra d'oro in cui si erano celati, perché il loro tenore di vita da 100.000 euro, l'altra una macchina da 60.000 euro, eccetera, eccetera. Queste sono considerazioni che dobbiamo cominciare a fare. Uno schieramento preciso che si muove rispetto alla politica in maniera... Innanzitutto volevo ringraziare il comitato per questo... dunque, io sono Tullio Ciogli, sono di Rieti, quindi sono l'organizzator degli amici di Beppe Grillo. Sì, sono venuto apposta e sto anche in un movimento che si chiama Acqua Pubblica e Basta, non so se è chiaro la logica che quello contraddistingue. Grazie appunto al comitato e buona fortuna, insomma, speriamo che per il bene di tutti, perché poi queste cose che si fanno qui, noi pensiamo di vivere in un mondo fatto di tanti piccoli stati, non rendendoci conto che ognuno è vicinissimo all'altro, quindi le interazioni sono continue, un inceneritore, una discarica fatta qui ha delle implicazioni su tutto il territorio circostante, compreso Rieti. Io volevo però fare una domanda al professore. Siamo molto fortunati visto che lui ama molto l'Italia e ama anche molto, da quanto ho capito, il vino rosso, se non sbaglio, e volevo capire quale è la differenza come situazione di partenza tra la situazione americana e quella italiana, cioè come si è inserito il discorso della strategia rifiuti zero negli Stati Uniti a partire dalla cultura statunitense e in Italia a partire dalla cultura italiana, che immagino lui conosca un po' tutte e due, e quale aspetto negli Stati Uniti è stato quello vincente per l'affermarsi di queste tematiche e quale potrebbe essere l'aspetto che in Italia invece magari potrebbe in qualche maniera far vincere nell'interesse del bene comune questo tipo di situazioni. E poi l'ultima cosa, al comitato volevo sapere, visto che ci sono delle evidenti problematiche, no? Se avete fatto ricorso all'autorità giudiziaria per... Ok, grazie. Devono tornare indietro le osservazioni dalla regione. So I see many differences between America and Italy. Particularly in Italy, you have slow food. In America, we have fast food. But in Italy, you have fast coffee. And in America, we have slow coffee. So there's a big difference there. I think Italy is actually better placed than the United States because you are smaller. And you've, as far as the country is concerned, you've progressed further as a whole country than America. Most of the progress in America has happened in California. Everything always happens first in California. And so when I talk about San Francisco and so on, I'm talking about California. And the reason that, oh, I should translate. The reason that it happened in California is the Californian government passed a law
which says by 2000 communities have to get to 50%. And that's what started the process in California. And then communities like San Francisco, when they got 50%, said, why stop at 50? Why not 60? Why not 70? Why not 100? Why not zero waste? And so I think, but I am very excited by how far Italy has come with the Porta a Porta. And I think it's only a matter of time before we see many more communities declaring zero waste. I think Italy is stronger too in terms of that ability to switch from the concept of increasing standard of living to increasing quality of life, because I think the quality of life is already far superior to the United States. You have a lot of community activities, fiestas and all those things which are still happening. So that is good. If there's one very simple and practical difference on the waste area in the United States, is I definitely think we're more advanced on the reuse and repair, retraining. This, I think, is much more developed, and deconstruction. So that whole center, I think, could be very much improved. The impediment for us in the United States is that we have much more space than you do. And so it's very, very difficult to get the kind of passion that you are seeing in this area because of this landfill. That we have that passion, but it's a small percentage of the United States. So you might have a gigantic landfill in Pennsylvania, which generates local concern. Gigantic landfill in Virginia. But it's not a passion that's affecting the vast majority of people. And there's one last thing, and then I should stop. What I found interesting in Italy is that most of my presentations have been to communities that are fighting incineration and occasionally landfills. I have actually, in the last 2 years, being asked to give presentations on zero waste by communities that are not threatened by a local proposal. And I find that very exciting. Trapani, for example, in Sicily, is not confronted with an incinerator or a landfill proposal. And yet they are very excited about zero waste. And so I think that's probably will come from young people. Amici, that's another, okay? Another big difference between the United States and Italy is Beppe Grillo. Every country should have a Beppe Grillo, seriously. Because this whole notion of using humor and blending it with science is good. I think the message that he gives to friends of Beppe Grillo, the meetup groups, is a superb one. Go and do good things in your community. And I like this notion of young people, often very talented people, often with a lot of media savvy, software and stuff. I've noticed a huge difference in the 13 years I've been coming to Italy with helping citizens groups, first of all, and then more recently, Amici di Beppe Grillo, and seeing the organization, the turnout, the energy. And again, this is related not just to a local issue, but to a broader concern. And of course, we all hope that we will begin to get young people in universities beginning to see the need for this. We talked about revolution, resistance. We saw it with the Vietnam War. We've seen it with other issues like that, nuclear power and so on. I think we can see it in the United States with Obama. He's definitely appeals to young people. And the last thing here is, and talking about young people, the formula that we've always used in the United States with students is work hard, pass your exams, get a good job, earn lots of money so that you can buy things.
That you can provide for your family, you can do everything. But the formula was make lots of money.